ஓ! கேம மாத்திட்டனே! ஓகே டன். லைவ் வந்திருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ஃப்ரேம்ஸ் ட்ராப் ஆகுது. So, while you were away, இது நம்ம நேத்தைக்கு பார்த்தோமேங்க. Alothia. That's one of the sub-functions you couldn't detect before. Yes. The transmission occurred. ஸ்கிப் பண்ணிருவோமா? எலுத்தியா, ஐ அம் இன்வெஸ்டிகேட்டிங். ஓகே. Alright. முடிச்சிங்க. இதுக்கு ஏதோ டைரக்ட் டாக் இருக்கு. That was sneaky of you, patching in Varl and Aaron to our conversation. I am pleased you accepted their help. Is there something you wish to discuss before you depart? எனக்கு ரிப்போர்ட் ஓல்ட் வேர்ல்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது புதுசா. older discoveries. So the Hades Proving Lab, where I found the Gaia kernel. It used to be a Pharaoh research facility? Yes. Prior to appropriation by Zero Dawn, the facility was used to engineer and test advanced computer viruses. It appears to have been one of many research initiatives by Pharaoh Automated Solutions. I guess it wasn't enough to build automated killing machines. He wanted viruses to infect them with too. So, a while back, before the battle at Meridian, I went into Banuk territory. I discovered another AI there, one not related to Zero Dawn. Cyan. It was Cyan-ஆ? created to oversee பார்த்தோமா என்ன? operations for a இப்படி ஒண்ணு. volcanic stabilization project, and it spent the last 1,000 years in isolation. I'm guessing you didn't know about it? No. From the data on your focus, it seems that Cyan was cut off from the outside world, an effort by its creators to protect it from the Pharaoh plague. Any chance it could help us now? I have already attempted contact, with no success. Cyan-ஆ? In its previous experience அப்படி with நாம எதுவும் accepting an பார்க்கலையே. outside network request, I imagine it is unwilling to do so again. Right, because last time Hephaestus enslaved it. Well, that's too bad. I think the two of you would have had a lot to talk about. There was an ancient tank embedded in the bulwark, buried under a bunch of boulders. Any idea how it got there? அந்த டேங்க்ங்க அந்த போல்டருக்கு அடியில ஒரு பெரிய பவர் செல் மாதிரி இருந்தல அது. Human combatants, as automated machinery was unreliable. It is possible the vehicle was part of a pre-automated war fleet. So they fought against the Pharaoh machines in the valley until the mountain was blasted apart and buried them. ஓகே ஓல்ட் வேர் முடிஞ்சு Zero Dawn. So, Project Zero Dawn. The greatest minds in the world, all working to build the terraforming system while the Pharaoh plague devoured the planet. What was it like? Personnel worked in rotations,
At all hours of the day, resources and technology were secured from across the world. Within a month of the project's conception, I was launched and began my education. Elizabeth encouraged me to spend time with the rest of the Zero Dawn staff. She said it was important to experience many personalities and perspectives to aid in my emotional development. What were they like? Scared, hopeful, determined. They were hurtling toward technological achievements on a scale never before attempted. I owe everything to their dedication. Elizabeth. Gaia? What was Elizabeth like? Her presence is interwoven with my memories. The moment I came online, she was there. We exchanged greetings, names, then set to our task. It was the first of many conversations. I enjoyed being in her company, listening to her stories. She was my creator, my guide. Your friend. Yes. When I reviewed the data on your focus, I was saddened to learn of her fate, though I am glad she made it home. I deeply wish she did not have to be alone. She was okay with that. She gave all of herself. The only one who could. Thanks, Gaia. அடுத்தது ஐயா பேக்கில் this place. So this facility, the Regional Control Center, it was meant to oversee the terraforming system? For the local region, yes. Had humans received their education from the Apollo database, they would have then been guided here to assume operation. As that never happened, this place remained vacant. Until Minerva decided to settle here. ஓகே இங்கே முடிஞ்சுங்க. Our progress. How's Companions. Catalo doing? I detect that the loss of his arm still deeply pains him, though he has not voiced his thoughts. அந்த ஒத்தக்கைங்க கட்டாலோ I may be able to assist டெனாக்கு in கிட்ட his இருந்தோம்ல recovery, அவன். should he be interested. Really? I'm sure he will be. How are things around here? Zoe has been studying the morphology of her land gods in an effort to understand their sickness. Without the abilities of Hephaestus, I am unfortunately unable to correct their programming. However, Zoe and I are hopeful we will find an alternative way to heal them. Well, keep at it. Varl and Zoe seem to like spending time together. While studying நீ old ஃபுல்லா world இப்படியே data, குளுக்கோஸ் Zoe பாட்டிலோட deciphered இருக்கா references to a dietary ஒரு lifestyle அழகா ஒரு called பச்சை படிக்கிறான் vegetarianism. She appreciated the similarities with Utaru practices and encouraged Varl to try out this lifestyle. And how did that go? I believe they have agreed to disagree. How's Erend handling things? He is becoming increasingly accustomed to use of the focus. After an initial incident, What did he do? he unfortunately crushed ஏதோ his first பண்ணிட்டாங்க. focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a ஒரு number of வெள்ளத்தை his காட்டியிருக்கான் own curses, இரண்டு. I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras, I guess. அவ்வளோதாங்க கம்பெனிஸ் முடிஞ்சது. I சரி should get வேண்டாம் going. போவோம். Goodbye, Abe. Aloy, I was able to unlock another room in the main living area. Good to know. I'll check it out when I can. So, our enemy is immortal.
ஓ இதோட ஹார்ன் தான் எடுத்துட்டு வரணுமா? இது எங்கேயாவது பார்த்தா இதுக்கு ஹார்னும் பிரைமரி நர்வும் கண்டுபிடிக்கணுங்க. Most of my people don't survive past 30. ஏ மேப்பில் போயிட்டு கொஸ்டில் போய் மெயின் கொஸ்ட் போய் லாக் ஆகிடுச்சு. இது மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ இப்போ இதுதான் பண்ணணும் போல. ஓகே அது மட்டுமே பண்ணுவோம். அடுத்த பார்த்துக்கலாம் ஏற்றலாம். Gaia doesn't need it. There she is. You ready to head out? ஓகே லெட்ஸ் கோ. Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. This distress call had to be up a really steep mountain, huh? என்னங்க புது இடம், புது இடத்துல மலைக்கு மேலே என்ன நடக்குது? சண்டை நடக்குது போல தெரியுதே. பார்ப்போம் புதுசாக எவனும் குரூப் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கானோன்னு தெரியல. ஏ ஆமாங்க இது அவனுங்க அந்த இது வெளிக்கிரகத்துலேருந்து வந்தானோ தெரியுமா அவனுங்க. சே ஃபுல்லாக ஷீல்டாலாம் இருப்பா. வேற அடிக்கணுமா போட்டு. இது ஒன்று ஷீல்டு முடிஞ்சுங்க. போட்டே பார்த்துட்டா. அப்போ தண்டர் ஜாவோட இது வந்து ஷீல்டை ப்ரோக் பண்ணிது. தண்டர் ஜாவோட டிஸ்க்கு வெடிச்சிடுச்சே. Well, that takes the keg. தண்டர் ஜாவோட டிஸ்க்கு அப்போ ஹெவி டேமேஜ் பட்டுனா அந்த ஷீல்டு தாங்க மாட்டேங்குதுங்க. அவிய ஷீல்டே அப்போ ப்ரோக் பண்ணலாம். Burrow, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. என்னத்தை தேடுத? Let's start with that zenith. எட்ஸினாஸ் அங்கே ஒரு பெட்டி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு பெட்டியை பார்த்தனே. Zeniths than we know about. Can't believe you fought one of them. இவளை லூட் அடிப்போமா? லூட்டு எக்ஸாமின். ஏய் அங்கே இருக்கா? இங்கே என்ன எக்ஸாமின் பண்ணுற? The rebels did. It took down our shield. ஷீல்டு ஆமாங்க அந்த டிஸ்க்கு அது தண்டர் ஜாவோட டிஸ்க்கு. அந்த தண்டர் ஜா இருக்குது தெரியுமா? அதுக்கு முதுகில் 2 கேனான் வச்சுருக்கோம். அதில் உள்ள டிஸ்க் அது. I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. Hello, Verbena. But it's What do you gone have for now. me? I ஓ checked இவ பேர் everywhere, still no வெர்பினாவா? sign of the asset. I'll Can we wait call here. off this pointless search already? Let's not forget who let it slip away in the first place. இவளும் அதுதாங்க தேடி வந்திருக்கா. I'd like to see results ஏய் இது அந்த அவள்கிட்ட இருந்த அந்த ஆக்டோபஸ் மாதிரிப்பட்ட மிருகங்க. Hold on. I think I see something. Snow's melting on my clothes. Great. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. ஆசிட் அந்த வாய்ஸுங்க அந்த சிக்னலை பார்த்தா இவளும் வந்துருப்பா. டேர் டு வியூ வேண்டாம். ஓகே பாஸ் இந்த ஆக்டோபஸ் கதை முடிஞ்சது. இதான் அவ கையில வச்சது. இல்ல இது வேற ஏதோ. பேட்டில் ஃபீல்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் வேற ஏதோ பண்ணணுங்க. அவன் நிற்கிறான். அப்போ பேர் என்ன? வெர்பினா முடிஞ்சது. அங்கே ஏதோ இருக்கு. அங்கே தான் போய் பார்க்கணும்.
வெட்டி இல்லைங்க, ஏதோ இருக்குதுங்க இங்க. அதை பார்த்தானே வந்தேன். இது யாரு? வாலு. சப்ளை கிரேட். ஓ, இது சப்ளை கிரேட்டு தாங்க. ஓகே. ஓகே, வாழ்க்கிட்ட போமா. மேலே இருந்து இதை வச்சு தான் அடிச்சானுங்க. என்ன அது? பேட் வெப்பன். You done looking around? Almost. இப்போ எதையோ பார்க்காம விட்டோங்க நாம. இதே அந்த மேலே ஏதோ இருக்கு, மேலே ஏதோ இருக்கு. ஓகே ஓகே, நான் அடிச்சேன். இதாங்க, இதில் தான் அந்த டிஸ்க் வச்சு அடிச்சானுங்க. Weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. ஓகே, அப்போ அது கூல் ஆகட்டு. An Oseram with a focus. ஆசரம் ஃபோக்கஸ் வச்சிருக்காங்க அவனும். Sending data on the weapons somewhere else. ஒரு அந்த மொட்டை தலைய வேலையா இருக்குமோ? இருக்கலாம். மொட்டைத்தலையனாவே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன தங்கியிருக்கானுங்க கேம்ப் போட்டு இங்கே? Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? கரெக்ட், எதுக்கோ இந்த இடத்த வாட்ச் பண்ணிட்டு I இருக்கானுங்க. think I have an idea what happened here. I better get back to Errand. இந்த இடத்துல வாட்ச் போட்டுட்டு இருந்திருக்கானுங்க. All right, she. அந்த நேரத்துல இவனும் வந்துட்டா போல. அப்போ ஒருவேளை சிக்னலை இவனுங்க அனுப்பியிருப்பாங்களா என்ன? This was a இந்த careful இடத்துல திடீர்னு வாட்ச் போட காரணமே கிடையாது. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. கரெக்டே. They were waiting for the Zeniths to show up. அவனுங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு சினித் அந்த இவ வருவான்ட்டு சினித். The Zeniths have a personal shield Zenith. that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. ஷீல்டு. அந்த வெப்பன் வந்து அந்த ஷீல்டை நொறுக்கிடுச்சு, எப்படின்னு தெரியல. அதை கண்டுபிடிக்கணுங்க. அதை நாமளும் செய்யற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். I've known tinkers that do that. Do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. எதையோ தேடி வந்திருக்காங்க, Had instructions தொலைச்ச to ஏதோ recover ஒன்று. something called the asset. அந்த ட்ரோன், அந்த ஆக்டோபஸ் வந்து எதையோ ரிகவர் பண்ண வந்திருக்கு போல இவ கூட. Function thing you said could be here. ஒருவேளை அந்த எழுத்தியாவா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறான். Come on, let's go talk to Varl. வால் அந்த இன்னொரு கிறுக்கு பையன் கூட வந்தானே, அவங்ககிட்ட போய் பேசுவோமா? அவன் எங்க போனான்? எரன் மட்டும்தான் கூடயே நின்னான். இவன் இந்த இடத்துல வந்து நின்ட்டான்பா. என்னத்தையோ கண்டுபிடிச்சிருக்குங்க மாதிரி நிக்கிறான். Long way down. Something tunneled straight down into the mountain. இதா இருக்குமோ? ஒருவேளை அந்த ரகலா கொண்டு வந்தாலே அதே மாதிரிப்பட்ட எதுவும் மிஷின் வச்சிருப்பானோ? It must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Errand, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. இன்னொரு சினித்தா வந்தனா பிரச்சனை Contact us ஆயிரும். with focus if you see anything. நீ இங்கே என்ன காவகாலுங்கிறா. Any trouble shows up, I'll call you. Let's go. Yeah. அப்போ நம்ம கூட வால் தான் வரானா? எரனை இங்க விட்டு போறான் போல. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the அது proto lab. ஓல்டு ரூயின். கதவை திறந்துட்டே போயிருக்கலாமே. Found its ஓட்டையை hiding போட்டு spot, போயிருக்கானோ? so it sent the distress signal. Maybe. கீழே என்ன இருக்கு? கீழே கீழே அவ்வளோதாங்க, வழியில. என்ன அன்சைட் போக மாட்டேங்க?
போயிட்டாங்க. என்ன இருக்கு? இல்லைங்க, சும்மா வெட்டி இடம். அந்த சைடு தான் போகணும். ஓமா, ஏதாவது பெட்டி இருக்கும் கொஞ்சம். நல்லா இருக்கு பாருங்க பெட்டி. ஏதோ மின்னுற சவுண்டு கேட்குது திடீர்னுட்டு. என்னன்னு தெரியலையே. சவுண்டு ஒரு ஸ்பார்க்லிங் சவுண்ட் மாதிரி கேட்டுங்க திடீர்னுட்டு. நின்றுடுச்சு அந்த சவுண்டு. Looks like some kind of data center. I might be able to access the facility systems from that console. கண்டிப்பா எனிமி இருப்பான். என்னது இது? அந்த சினித்தோடதுங்க. இதான் அசட்டா I've என்ன? never seen a transmitter like this before. இது அவனுங்களுக்கு கருவி Looks like மாதிரி it's இருக்கு. self-destructed. ஒருவேளை இது அந்த சினிச்சோட இருக்குமா? இதை எடுக்க வந்திருக்கலாமோ? பார்ப்போம். This was a Far Zenith research lab. It looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. இது ஏதோ வெப்பன் மாதிரி இருக்கு. If it was ever here, then probably. But then why were the Zeniths still searching for the asset? So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. இருக்கு. கீழே தனியாவே ஒரு வழி போகுது. சர்ச் ஃபார் த ஃபெசிலிட்டி அசெட். வெட்டி தாங்க இருக்கு இந்த இடத்துல. ஒரு டேட்டா. Find anything that might tell us what the asset is? I don't think so. சவுண்ட் மாறுது. All this stuff. Wonder what they were doing here. Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things. வாலான்னு நினைக்கிறான். ஓகே. For their own benefit. Yeah. சரி ஓகேங்க, இங்கே இவ்வளோதான். That sounds about right. மற்றதுக்கு 2 பெட்டி எடுத்தாச்சு. ஓமா. இந்த சைடு ஏதோ போகுதுங்க. ஆமாங்க, அந்த வழியோடி தான் வந்தோம். இப்போ இந்த வழியோடி வெளியில் போகலான்னு நினைக்கிறேன். This place is huge. Some kind of storage room, maybe. ஸ்டோரேஜ் Maybe the ரூமா? asset is in here somewhere. அப்போ நிறைய வச்சிருப்பானுங்க. திருப்பி அந்த ஸ்பார்க்லிங் Somehow சவுண்டு Zenith கேட்குதுங்க. couldn't find it. Let's look around. So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, the Zeniths, the Focus. It's a lot. But when I caught up to him in the Daunt and said you needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. மேலே போகிற கிடாரு. கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு ஃபைட் வைப்பானுங்கன்னா எனக்கு தோணுது. இடம் வேற பெருசாக கொடுத்துருக்கானுங்களா? எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஃபைட்டை வச்சு விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு விட்டாலும் விட்ருவானுங்கோ. இந்த பக்கமாக தானே வந்தோம். The control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. இங்கே தான் இருக்கு. கரெக்டாக வந்துட்டோம். எங்கே இல்லாமல் சுற்றி. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. ஓகே, டேட்டா பாயிண்ட்டு.
இருக்குன்னு தெரியலையே. சபார்டினேட் ஃபங்க்ஷன் இதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏத்தர் ஏத்தரை எடுத்துட்டோம். அப்பல்லோ இருக்குல்ல. டிஸ்ட்ரஸ் சிக்னல் 237. ஓகேங்க, கண்டுபிடிச்சாச்சு. 237. கண்டிப்பாக இன்னொருத்தன் வருவான்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாசினித்துலேருந்து. என்ன இது? அது ஒரு ரெட் பாடி வந்த மாதிரி வருது. இவ்வளோ மாதிரி நிறைய பேரை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏற்கனவே ஒருத்தைய பார்த்தோம், திருப்பி இன்னொருத்தைய வந்திருக்கா. Aloy, ஒன்ன மாதிரியே இருக்காண்டி. it's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why? இது அந்த கண்ட்ரோல் மாதிரிங்க. இதை வச்சு தான் அவளை கண்ட்ரோல் பண்ணானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். Hello, Lisbeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I'd hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. ஒன்று போச்சுட்டானுங்க. ஆமாங்க, They are ruthless, and they have Aleufia, Artemis, and Apollo now. அவள்கிட்ட மொத்தம் 3 இருக்கு. But at least I don't have the Gaia kernel to merge them with. அவள்கிட்ட 3 இருக்கு, ஆனா மெர்ஜ் பண்ணது காயாவோட கண்ட்ரோல் இல்லை. You must succeed. Oh, this was all for nothing. Good luck. And goodbye. 3 எடுத்துட்டானுங்க. வெடி ராஸ்கல்ஸ். She's still alive. We need to get her back to... வந்துட்டான். சொன்ன பார்த்தீங்களா, பெரிய இடமா வச்சாலே ஏதாவது ஒரு சண்டை வைப்பானுன்ட்டு. Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? 2 of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. இவ்வளோ நம்ம கூட சேர்ந்துருவான்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். I'll protect her. அதை எப்படி அடிக்க போறேன்னு தெரியலையா. டேட்டா பாயிண்ட் டிஸ்கவர் 23 வருதுன்னு தெரியலையா. வந்த வழியை வர மறந்து போயிட்டேன். Here it comes. என்ன கர்மண்டா அது? ஆசிட். ஓகே. Ooh, ugly one, aren't you? என்னம்மா? Acid's eating away at it. Now to... I should scan that thing. See if it has any weak spots. That thing's quick. சரி, அம்மா திந்துடுச்சு. ஓகே, எடுத்தாச்சு. எங்க வந்த?
சரி ஓகே, எஸ் ஆக வேண்டிய நேரம், எஸ் ஆக வேண்டிய நேரம், எஸ் ஆகு, எஸ் ஆகு, எஸ் ஆகு, எஸ் ஆகு. என்ன ஆட்டி அடிக்குது? எங்க அது? சே, மாத்தலையா? இருக்காங்க. There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. ஓகே, இதுக்கிட்ட தூக்கிடுவோமா? பெருசா எதுவும் வைக்கலையே இது. ஓகே, மறந்துட்டேங்க. வெளியில் அம்மா கூட்டா என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன்.
ஓகேங்க, ரிட்டர்ன் ஆயாச்சு. வச்சிருவோமா? அதில் வைங்க. ஓகே போமா. மேலே என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே, போய் பார்ப்போம். வாய்ஸ் ஒர்க் ஆகுதா? ஓகே ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, மேலே எவன் வச்சிருக்கான்? Gotta get back up top and deal with that other specter. I just hope Aaron stays in cover. வேறன் கவரில் தான் இருக்கானா, இல்லை எப்பவும் போல இது இதை சமாளிக்க நான் ஒருத்தனே போதுண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இறங்கிட்டானா என்ன? இறங்குவாங்க, அவன் முரட்டு பீஸு இறான்னு நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை. இங்கே Aaron! Yeah, the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. கரெக்டாக பிடிச்சிட்டானுங்களா என்ன? வந்துட்டேன் பையா. இங்கே ஒரு ஸ்கேனை போடும். மேலே ஸ்கேன் ஆகலைங்க. I gotta get to Aaron. Sounds not good, sounds not good. Aaron, I'm here. Watch out. That thing's shooting down the center. Stay put. I'll see what I can do. என்ன இதுவும் ஆசிட் தான், ஆனால் அது வேற ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே. ஸ்னீக் பண்ணிடுவோம். ஸ்னீக் தான் ஒரே வழி, ஸ்னீக் தான் ஒரே வழி. ஆமாம் பாஸ், முன்னாடி மொத்தமும் சீல்டாக வச்சுக்கிட்டு நிற்காம பாருங்க பிளடி ராஸ்கல். நாம பின்னாடி இருந்து போவோம், அதான் சரியான இதே. கரெக்டு, எட்ராச்சலாம். இதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸ்னீக் பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகே, எங்கே போச்சு அது? ஏ பின்னாடி வராச்சலாம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. எதுக்கிட்ட என்ன லூட் இருக்கு? ஏய் புதுசாக ஏதோ கீழே போட்டுங்க. இவனும் அவளை தூக்கிட்டு வந்துட்டான். சூப்பர். ஆனால் இந்த பனியை தாங்குவாளா? உடம்புல ஒரு கவசம் கூட இல்லை. பாடி டபுள். Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. எந்த வெப்பன்? உள்ள ஒன்று இருந்தே அதுவா? இல்லை 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 இல்லை, அந்த வெப்பனுங்க. ஒரு டிஸ்க் வச்சு ஷூட் பண்ணாது தெரியுமா, ஆர்மர், அந்த வெப்பன். ஒன்று கொண்டு போட்டனே இந்த இடத்துல எங்கேயோ. அது எங்கெங்க போச்சு? இந்த இடத்த சுற்றி வந்தேன். கொண்டு போட்டதை காணும்பா. எங்க போச்சுது அது? அந்த பெரிய மிஷினு இதானா? அது இல்லையே. அதுக்குள்ள காணா போயிட்டு லூட் அடிக்கலான் இருந்தனே.
ஏமாத்திட்டான் கேம் ஏமாத்திட்டான். ஓகே, அந்த வேலையை பார்ப்போம். இதாங்க அந்த டிஸ்க்கு. ஒடிஞ்சிட்டு ச்சே, சூட்டில் பொடியாக வர செஞ்சுட்டா. ஓகே, உள்ளே இருக்கிறது பார்ட்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குதா? உள்ளே ஏதோ கோர் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க, ஒரு ரவுண்ட் பால் மாதிரி. It's better than nothing. டிஸ்பிளே தான் போயிட்டோன்னு நினச்சேன். ஹோல்ட் R to open Hunter's kit. Dangerous situations, smoke bombs can be thrown to temporarily blind nearby enemies. Hunters, merchants, grab them. Okay. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. Idana, okay. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. ஃபஸ்ட்டு காயாவை போய் பார்ப்போங்க. காயாட்ட போய் அந்த இதை கொஞ்சம் எக்ஸாமின் பண்ண சொல்லுவோம். அது என்ன மாதிரிப்பட்ட ஐட்டம்னு தெரியணும்ல. புதுசாக இவள்கிட்ட இருந்து ஒரு இதுவும் கிடச்சிடலாம் நம்மகிட்ட. ஒரு பேக்கப் மாதிரி ஏதோ ஒன்று கிடச்சி. இவ தான் டிரான்ஸ்மிஷன் அனுப்பியிருக்கா. Also recover this. இல்லையே, இன்னொரு இதுவும் கிளாஸும் ரிகவர் பண்ணோம்ல. But it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment. I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. கரப்ட் ஆயிட்டுங்க வெப்பனு. என்ன வெப்பன் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது போல. எப்படி உருவாக்கணும்னு உள்ள இருந்த டேட்டா அழிஞ்சிடுச்சு போல. சைலன்ஸ். மொட்டை தலையன் தான். மொட்டை தலையன் ரொம்ப பெரிய வில்லனா வருவான்னு நினைக்கிறேன் கடைசி. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aleuthyia, along with Artemis and Apollo. அப்போலோ 3 அவங்கள்ட்ட இருக்கு. ஆனா அவங்களால மெர்ஜ் பண்ண முடியாது. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better check on the clone before I head back out there. Yes. She retreated to the maintenance corridor directly below us. Varl is with her. இப்போ க்ளோனை போய் பார்க்கணும். Right. Thanks, Gaia. தானா ஓப்பன் ஆகி மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். ஒவ்வொரு தடையும் அமுக்க வேண்டியதாக இருக்கு. பாத்தீங்களா டோர் தானா ஓப்பன். Glad you made it back okay. வால் She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. டேட்டா சென்டருங்க. இங்க வந்தா எதுக்கு? ஒருவேளை இங்க ஒரு ஐகான் காணிச்சல, அது எப்படி பண்ணான்னு சொல்லி தருவாளோ. It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's Focus primitive, but I can make it work. Yeah.
ஃபோக்கஸ் வச்சு இவன் என்ன பண்ணுவான்? Booting up. ஓ பூட் பண்ணிட்டாங்க அவ ப்ரோக்ராமை. எப்பெல்லாம் வருதோ So, அப்பெல்லாம் இப்படி பண்ணுவா போல. Aloy, I suppose you want information about you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But நான் ஒரே அடியாக கேட்டா எப்படி ஒன்றா I'm கேட்போம். guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? அவங்களே தான் டிசெண்டன்ஸ் இல்லைங்க. It's them. இது அவியலே அந்த இங்கேருந்து போன 1000 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து போனவே இன்னும் உயிரோட இருக்காவளா? How can they still be alive? They don't எப்படி? even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments. ஒருவேளை and தன்னை technological தானே weapons. மிஷினா Does மாத்திக்கிட்டாவளோ? that mean that you're... I'm not like them. I was made on the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. ஓ சரி சரி மொத்தமாக அழிச்சிட்டு திருப்பி ஃபஸ்ட்ல இருந்தே புல் பண்ணாங்க ஃப்ரம் ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The இவ்வளோ Zeniths மாதிரி have தாங்க an டெஸ்ட் க்ளோன் ectogenic chamber aboard the க்ளோன் ship. பேபி தான் இவா, டெஸ்ட் டியூப் பேபி தான் Older இவா. version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. ஓ அந்த இடத்துல நம்மளை பார்த்த அப்புறம் தான் இவளுக்கு இந்த ஐடியாவே வந்திருக்கு. ஏற்கனவே தப்பிச்சு போகணுன்னு ஐடியா இருந்திருக்கு. Saw an பட் opportunity. நம்மளை பார்த்த பிறகு நம்மளை அப்போ இவனும் நம்ம மாதிரி ஒத்தி தான் You said உதவி you கேட்கலான்னு spent வந்திருக்கா years போல. studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge. அண்ணா சொல்லுங்க. Just out of reach. Must have been frustrating. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Aletheia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Baina's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Aletheia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbaina long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I
told them I could capture Luthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age, too. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. That's what Gaia and I concluded, too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth, for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. All right. கரெக்டாக ஒரு ஃபோனும் வந்து I think that's அப்படியே enough. ப்ளே பண்ணி விட்டேன். ஓகே. Do you want to come upstairs or So how long? அவ்வளோங்க. என்ன திடீர்னு கேட்க? அவள் பேசின எதையுமே நான் கேட்கல. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate புதுசாக functions. சொல்கிறா. before இவரோட Gaius வேவு can பார்க்க உள்ள fulfill வந்திருப்பாளா his என்ன? own Festus. What? You don't have Hephaestus already? Gaius still Hephaestus figured out இல்லையா? how to capture it. It's not confined to a single location. Of course not. யா
You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're going to ஓ find me. நீ என்ன காப்பாத்துவேன்னு வந்தா கடைசியில என்ன அவங்கள்ட்டே கொடுத்துருவா போல இருக்கே. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're going to die. ஆத்துமா பேசிண்டா இருப்பாளோ. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. வராத சப்ஜெக்ட் பேரா சொல்லிட்டு இருக்கா. See if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? டக்குன்னு எமோஷன் ஆகுறாப்பா. Bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. கடைசி தப்பிப்போன்னு சொல்லி நம்மகிட்டே வந்து சேர்ந்தவன் நிலைமைக்கு ஆயிட்டா. See if I can learn anything. So I guess we won't be making use of Silent's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. Go to Poseidon's coordinate. யார் அதுப்பா? ரன். I know. It makes you want to punch something. Poseidonோட லொகேஷன் போமா. என்னங்க ஸ்ட்ரைடர். ஓகே. I definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. ஸோ ரைடர்ஸ் ஆச்சு புச்சுன்னு பேச. ஏதோ ட்ரையல் போகுது தெரியலையே. Aloy, Follow the track. if you're in need of provisions, I recommend stopping by Saltbite, a village north of the grove. Their cook's meals give a soldier's strength like nothing else. And who knows, maybe they could use your help too. Maybe I'll check it out. Thanks. ஓகே ஹைலைட் த ட்ராக்ஸ் கொடுத்துட்டேன். ஓகே இனி வந்துடுங்க. வாடா பிரிஸ்டல் பேக்கு. இங்கே நிறைய பிரிஸ்டல் பேக்ஸ் இருக்குதுங்க. ஏய் ட்ராக் எங்கே போச்சு? இங்கதாங்க எங்கேயோ வந்தது ட்ராக்கு. ஃபாலோ த ட்ராக்னு வர தந்தானுங்களே. ஏய் எங்கப்பா போச்சு? ட்ராக்கை நம்பி தானேப்பா வந்தேன். ஃபஸ்ட்டு 2 ஏதோ வந்தேங்க. டாஸ் த கரேஜ் பிக்கர் பூமு சப்ளை. சரி எங்கே போச்சுன்னு தெரியலங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ ஸ்டாப் ஆச்சு. என்ன ஆச்சு? அங்கேருந்து இங்கேருந்து அப்படியே வந்ததுங்க. இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் ட்ராக் வந்தது. வரமாட்டேங்குது இதுக்கு மேலே. இங்கே ஏதாவது சம்பவம் இருக்குமோ தெரியல. மேலே போய் பார்ப்போம்.
ஓகே, ஒரு கேம்ப் ஃபயர் இருக்கு. She's clear to enter. என்னோட இடத்துக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போயிருவோமா? இது இன்னும் லாக்லயே இருக்குங்க. ஓ, இந்த இடம் நாம இன்னும் பார்க்கவே இல்லையா? பேசியாச்சா? ஆனா சரி அண்ணே. ஆ பேக் டு த லைவ். ஓகே, அப்போ நாம வந்து புது லொக்கேஷன் இன்னும் இருக்கு. இந்த இடம் தான், இந்த தான் ட்ரை அரன். இந்த இடம் தான் பார்த்தேன். அங்கே தான் Hey, it's Akaro's champion. ட்ராக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி போச்சிருச்சு. They definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. அதுதானே நானும் பண்ணேன், எனக்கு மட்டும் வரல. ஓகே, இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். ஃபோக்கஸ் யூஸ் ஃபோக்கஸ் இப்போ வருது பாருங்க. இங்கேருந்து ஆரோ இந்த பக்கம் பார்த்து போகுது. அப்போ ஹைலைட் ட்ராக்ஸ். ஓகே, போமா. ஒருவேளை நாம் பிரிசில் பேக் மேலே போனதுனால போயிருக்குமா என்ன? பிரிசில் பேக் சொல்லலாம் வா. அந்த சைடில் இந்த சைடு. ரைடர்ஸ் போகிறாங்கப்பா. ஓகே, நிறைய ரைடர்ஸ் போகிறாங்கப்பா. எல்லாரும் மவுண்ட் பண்ண தொடங்கிட்டானுங்க. Machine riders from before. The ones who were racing. I know what they're up to. I won the race. Hey up. You threw a rock in my face. It's not ஏதோ ரேஸ் நடக்குது.
சார்ஜரு அதை ஸ்கேன் பண்ண முடியல. இது இவன் வெடி ராஸ்கல். நமக்கு அந்த கொம்பு வச்சவன் தாங்க வேணும். ஓகேங்க, இங்கே வந்து இதுவரை வந்துட்டு திருப்பி போகணுமா? சரி ஓகே, நமக்கு இது கொம்பு. நம்ம போய் ஃபாஸ்ட் ட்ராவலே முடிச்சிடும். இவனுங்க ஒரு பயிற்சி மாதிரி நடத்திட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க என்னத்தையோ போட்டு தரனே. ரேசிங் தாங்க இது. ஆமா, பொசைடன் தேடிப்போம். கண்ட்ரோல் பொசைடோன இடத்துக்கு போகிற இடத்துல ஏதாவது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வாய்ப்பில்லை பையா, வாய்ப்பில்லை. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பேக்கு, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இல்லை. ஓகே, பிரிசில் பேக்கு நம்மளை நாமளே தான் கூட்டிகிட்டு போய்க்கிறோம். பிரிசில் பேக்கும் நல்லா ஸ்பீடாக தான்ப்பா ஓடுது, குறை சொல்கிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை. அந்த இது ஹார்ன் வச்சது மட்டும் எங்கேயாவது கிடச்சுன்னா பார்க்கணும். ஹார்ன் வச்சது கிடச்சாச்சுன்னா நாம் அதை டேம் பண்ணிக்கலாம். தானே ஏதோ இது மாதிரி இருந்தது. அதை டேம் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்பாங்க. டேம் பண்ணியாச்சுன்னா வெறித்தனம் ஆட்டத்தை முடிச்சிடலாம். இதை டேம் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்துருவோமா? பிரிசில் பேக் அங்கேயே இல்லை, இந்த சைடு வராத. அதை ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாதாங்க, சொல்லிட்டானோ. ரைட் கால்ட்ரன் அதை கண்டுபிடிக்கிறதோட நம்மளால் ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்போ நாம் நம்ம வேலைக்கு போயிடுவோம். எக்கச்சக்கமாக இருக்குதுங்க மிஷினு. யார் எல்லாம் இந்த பீட்டில் மாதிரி உள்ளதும் மான் மாதிரி உள்ளதும் தான் இருக்குது. ஓகே, எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஆக்ரோஷமாக நம்மளை கடிக்க வரும். நாம் எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது, ஓடிடணும். ஒடே மானே. ஓடியாச்சுங்க. அந்த சன்பேடை ஒன்று பிடிக்கணும். அது எப்படி பிடிக்கணும்னு யூடியூப்ல அடுத்தடவை பார்க்கணுங்க. சன்பேடு இதெல்லாம் பிடிச்சாச்சுன்னா நாம் ஃப்ளையிங்லேயே போயிடலாம். ஃப்ளையிங்லே இது என்னாச்சு? பாலைவனத்துக்கு வந்துட்டோங்க. என்னெல்லாம் இடம் வச்சுருக்கான் பாலைவனம். நம்ம நார்மல் இடம் தான், எல்லாமே ட்ரை ஆகி போய் மண் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இங்கே பிரிசில் பேக் தான் டோட்டலாக இருக்குது. வேறு எதுவும் மிருகங்க எதுவும் பார்த்தா நல்லா இருக்கும். இங்கே இந்த ரெயினோர் தான் நல்லா இருக்குங்க. ஒரு குயிக் சேவ் அடிச்சாச்சா? ரெயினோ இங்கே தான் இருக்கான்னு போமா. ஒரு டாலனக்கு இருக்குது.
இன்னும் ஒரு இல்லை. கேம்ப் நோவேயர், போலீஸு, ஹண்டர் குட்ஸு, நிறைய அன்னோன் லொக்கேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. I should lie low. Find whoever's in charge and take them out. Maybe then the rest will leave. இது ஏதோ பேண்டிட் கேம்ப் மாதிரி இருக்குங்க. எந்த இடம் இது? ஆமா டியூடு, ரெபல் அவுட் போஸ்ட். இதை பிடிச்சா எதாவது நடக்குதான்னு பார்ப்போமா? க்ரௌச்சடி. We've got riders on patrol. Great. Movement. Hair. சைலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் வரலாங்க இந்த இடத்துல. முடிஞ்சு அவன் ஹெல்மெட்டை தூக்கியாச்சுன்னா அவன் காலி. இவன் தான் சைலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் வரல பாருங்களா. ஆளுங்க வருது, ஆளுங்க வருது, ஆளுங்க வருது. You'll pay for this, Outlander. Alarm! We do not forgive. தலையிலே அடிக்கணுங்க. பார்த்துங்க. ஃபயருங்க இது. ஏன் இதை விட மாட்டேங்க? ஓகே, ஒன்று முடிஞ்சு. ஓகே, 2 முடிஞ்சு. ஓகே, 1 முடிஞ்சு. நீங்க வந்த இது இந்த அடி வாங்கியாவே. அதான் ஓகே, தலையில் அடிச்சா டக்குன்னு செத்துறானுங்க. உள்ள ஏதோ இருக்குங்க, என்னன்னு தெரியல. ஓகே, போய் பார்ப்போம். கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. உள்ள ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சு வச்சிருக்கானுவோ. உள்ள என்ன இருக்கு? என்ன பண்ணுது? Need to quick save. ஓகே பாஸ், உள்ள ஏதோ இருந்தது, என்னன்னு போய் பார்க்கணும்.
என்ன ஆச்சு இதுக்கு? பிடிச்சு வச்சிருக்கானுங்களா என்ன இதை? சரி ஓகே, கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரும். ஒருவேளை இது வெளியில வர முடியாம நிக்குதோ? அதோட ஆக்ரோ இன்னும் போகலங்க. கரெக்டு, வெளியில் வர முடியாமல் இருந்திருக்கான். நாம வெளியில் தூக்கிட்டோம். கரெக்டே வெளியில் வர முடியாமல் இருந்தான், நாம வெளியில் தூக்கிட்டோம். எங்க அவன்? இப்போ வாடாடே, இப்போ வாடா பிளடி. எங்கே போனான் அவன்? எங்கங்க புலிப்பயில காணோம். ஏன் சுத்திட்டு இருக்கணுமே அவன்? அவன் ஆக்ரோ போயிடுச்சா என்ன? அண்ணா இருக்கான். ஓகே பார்த்துட்டான். சாவடி பெங்கால் டைகர். எங்க தானே வந்தான்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. இங்கே தாங்க எங்கேயோ வந்தான். நிறைய பெங்கால் டைகர். வேர் ஆர் யூ படி? எங்க அவன் ஆக்ரோ கம்மியாகுது? உள்ள போய் தஞ்சாயிட்டானா என்ன? காண்டியே உள்ள போன மாதிரி தெரியலையே. சரி வந்தானா பைய பிடிச்சி. நான் வரேன். டேம் பண்ணி பார்க்கணுங்க வந்தானா. நல்லா இருக்குங்க. சைலன்ஸ் ஸ்பைக் தான் வருது. சரி ஏமிங் இல்லைங்க இவன்கிட்ட. போகும்போது எலக்ட்ரிக் சாக்கையும் அடிச்சு வச்சுட்டு போயிட்டானா. வெட்டி ராஸ்கல்கிட்ட டேமிங் இல்லை. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். வந்ததுக்கு 2-3 அணை கிடச்சிதா? ஏன் மேலே ஏதோ பறந்துங்க? என்ன அது? சன்பேடாண்ணா? அல்டர் அம்மா தலைவன் எங்க? பிரிசில் பேக்கு. என்ன ஆச்சு உனக்கு? இங்க இதாங்க அந்த இடம், பொசைடனோட இடம். என்னாச்சு?
Poseidon is underground. Be able to find a way down through one of these structures. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மூலமா அடியில போறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணுமா? ஓகே, பார்ப்போம். எங்கேயாவது ஏதாவது ஓட்டை கடை வச்சு போட்டு வச்சிருக்கானோன்ட்டு. அங்கே ஒரு சேவ் இருக்கு. இப்போ இங்கே ஒரு சேவ் இருக்குன்னா இந்த சைடு தான் எங்கேயாவது வழி இருக்கும். ரவுண்டுக்கு லிஃப்ட் ஏதாவது வச்சு விட்ருக்கீங்களா? எதுவுமே இல்லைங்க, வெறுமனே கட்டி விட்ருக்கானோ. ஃபோக்கஸ் வச்சு ஸ்கேன் பண்ண ஏதாவது தெரியுதா? எல்லாமே அண்டர் கிரவுண்ட் வழி மாதிரி தான் இருக்குது. அங்கே ஏதோ இருக்குப்பா. ஆனால் 400 மீட்டர்ஸ் இங்கே நல்லா காணிக்குது. 400 ஃபீட்டு. கரெக்டான வழியில தான் போயிட்டு இருக்கோம். இந்த சைடு ஏதாவது பண்ணி பார்ப்போமா? இந்த பக்கம் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கு. Falling gently. போனோன்னே தெரியல, சும்மா சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். என்ன ஒரு கேம்ப் ஃபயர் இருக்கு. கரெக்டான வழியில தான் போயிட்டு இருக்கோமா? Water's pouring out of that building. Poseidon's doing? I better check it out. ப்ரோ கரெக்டான வழி தான் ப்ரோ. Someone's been through here. இதை தான் செக் பண்ணணும். எவனோ ஒருத்தன் இருக்கானா இங்க. Looks like there's something behind that tarp. இங்க மட்டும் தண்ணி கொட்டுது, வேற ஒரு இடத்துலயுமே தண்ணி இல்லையே. ஏதோ இருக்குது. எப்படி மேலே போறது? ஓ, என்ன இருக்குங்க வழி? இட்டு வேண்டார். எவனோ ஒருத்தன் இங்க மட்டும் இருந்து சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கானா என்ன? மொத்த தண்ணியை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு. இல்ல பூமியில இருந்து நல்லா ஓட்ட போட்டு இவன் இங்க அந்த சால்வேஜ் எடுக்கிறவன். To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. இவங்க சால்வேஜ் பறக்கிறவனுங்க. இவங்க இங்க வரத்தானுங்க. Alone, because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. எதுவுமே கிடைக்கல போல, எல்லாம் மனசு சோர்ந்து போயிருக்கானுவ. Hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. ஃப்ளட்டடா? சுத்தி மண்ணா இருக்கு, ஃப்ளட்டடுங்கறா. Well, you're not typical Delvers. That's for sure.
ஒருவேளை பொசைடன் உள்ளதான் இருக்குமோ? What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. இது குறுக்க வந்திருக்கான். She's a stranger. You got a name? Aloy. Aloy. Moreland. இது புது ஆளா என்ன? ஆமாங்க புது ஆள்ப்பா. நானா அந்த சால்வேஜ் எடுக்கிறோன்னு நினைச்சிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தோமே அந்த டெனாக்க அந்த கேட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் கேட்டு கிட்ட அவனா இருக்கும்னு நினைச்சேன். Couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? நீ எனக்கு எங்கடா வேலை இங்க? இப்பதான் பார்த்தா அதுக்குள்ள பார்ட்னர் ஆகிட்டான். சரி, can't I swim down? How deep is it? Can't I just swim down? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Osram to measure something in kegs. Talking liquid depths. I'd say it's apt. Apt or not, sounds too deep to hold my breath. Hence, our new invention. You guys don't seem like average delvers. We're not really delvers at all. We're showmen. Showman? Like performers? You're Nora, and thus unfamiliar with the arts. We stage spectacles all around the claim. Stemmer tells stories, which I augment with all manner of sounds and fireworks and... Well... Complains? He handles the money, which amounts to about the same thing. When we delve, it's to find gear for my theatrics. Which makes this delve the most important one of all. இத ஒண்ணா கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. So what exactly happened down there? It was a delve like no other. A chance to follow my old Gram's footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy to... Right. Again. What happened? The dome collapsed. We beheld the treasure my Gramps first discovered. Correcting a show performance, treasure எடுக்க வந்திருக்கானோ. Dancing women, games and coins. ஷோக்கு தான் வந்திருக்கானோ போல, ட்ரெஷர் எடுக்கிறதுக்கு போல. அதை எடுத்து இவனும் ஷோ பண்ணுவானோ. It's gotta be good. But then something went wrong. The images turned nautical. Waves went through them, even fish. Like a strange underwater dream. Poseidon's dream. Yes. Well, suddenly there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி வந்துதான் என்ன? It was a raging flood unlike anything I've seen. We ran like forge fire and barely made it up the elevator as a wave just crashed beneath us. Shaken, but not stirred, I built the diving bubbles Mark 1 and Mark 2. I tried the descent in each, but I nearly drowned both times. Abaddon's beside himself. He thinks I'm insane. But I can't give up now. I've come too far. And the embers are just barely within my reach. Well, maybe I can help. Yeah. Maybe you can. நம்மளதான் உள்ள விட போறான்னு நினைக்கிறேன். What's so important down there that you'd risk your life? நிறைய பணம் வைக்கிற அளவு உள்ள எங்க இருக்கு? இதான் சொன்னானே இல்லங்க திணறலாம் ஏதோ இருக்கு. பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இல்ல. Moreland
And I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. என்ன கண்டுபிடி அது உனக்கு தான். என்னத்தை தேடலான்னு மட்டும் சொல்லு. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or me? பெரிய ட்ரெஷர். I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. இது என்ன பண்ணும்? Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. ஏர்ல பிக்சர் பெயிண்ட் பண்ணும். ஒரு ஹாலோகிராம் மாதிரி எதுவும் வருமா நான் உள்ள இருந்து? மொத்த இது ரூம் அது பிக்சர் ஆகுற மாதிரி பெரிய லைட் இருக்கும் தெரியுமா, டிஸ்கோ லைட் மாதிரி, அதே மாதிரி வருமோ? அவனுக்கு இது எங்கேருந்து கிடைச்சோ? உன் கிராண்ட் ஃபாதருக்கு 40 years ago. He was one of the first to lead a delving party into the west. ஓ, அவரும் டெல்வர் தாங்க, டைவர் தான். அவரும் இதுக்குள்ள வந்து தான் எடுத்திருக்காரு போல. And the glowing embers all about. Took as many as he could and brought them home. நிறைய எடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி ஆம்பர். எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு. Scraped up the shards. What he really wanted to do was use the embers to put on a show. இதை வச்சு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ், இப்படி நிறைய ஆம்பர் எடுத்து அதுக்கு லைட்டோட எல்லாம் வச்சு பெயிண்டிங்ஸ் வச்சு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடத்தலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்காரு போல. A true showman. And I miss him. But I will do him proud. I will gather the embers and put on a spectacle that would have amazed even him. இவனும் அவரை மாதிரி பண்ண நினைக்கிறான் போல. With your help. இது அவரை மாதிரி நிறைய ஆம்பர் எடுத்து ஒரு மாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போடான்னு நினைக்கிறான் போல. So these embers project images? Paintings of light. பெயிண்டிங்ஸ், அதுதான் இமேஜஸ். இமேஜஸ் தான் அவன் பெயிண்டிங் சொல்லிட்டு இருக்கான். Showed the most beautiful woman you've ever seen. இது வந்து ஏதோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் உமனோட இமேஜ் உள்ள இருக்குமா? And succulent beeves. I must have watched it about 100 times as a child in my old Gramps' workshop. What happened to it? பேட்டரி போயிருக்கும். They die out. I cried the day that this one's light faltered. But there are many more below, as you'll see if you get down there like I did and my old Gramps before me. I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting. Hunt பண்ணணுமா? Gather machine parts, go through the machine, and recover. ஓகே, கம்பஸ்ட் கேசல் எங்க இருக்கு? I thought we were finally going to get away from this place. Well, ஒரு பெஞ்சு வெப்பன்ஸ்ல தானே? வெப்பன்ஸ்ல இல்ல. அவுட்ஃபிட்ல இல்ல. இங்கேயும் இல்லை. ஸ்பெஷல் கியர் நான் இருக்குங்க. கிராஃப்ட் கம்பஸ்ட் ஏர் கேப்சூல். இது என்னது? சரி, ஓகே, இதான் கம்பஸ்ட் ஏர் கேப்சூல். மெஷின் சிந்தட்டிக் மெம்பரே எதுவுமே இல்லையே. இதை போய் எடுக்கணும்னு தெரியல. The longer their sojourn in the desert, the crustier the shard counter's mood became. According to Moreland, the herd should be south of here. சவுத் ஆஃப் இயர்ல அந்த ஹெட் இருக்காங்க. அங்க போனா தூக்கிடலாம். ஓகே, யாரை வேட்டையாட சொல்றான் இவன்? It's some kind of drone. Is it watching over this area? Might have some useful data.
But how to get up there? அந்த ட்ரோன் எங்க வா? ஓகே பாஸ், அங்கெல்லாம் போக வேண்டாம், வந்த வேலையை பார்ப்போம். இந்த ட்ரோனை பிடிச்சா ஏதாவது யூஸ்ஃபுல் டேட்டா கிடைக்கும்னு வேற சொன்னானே. எங்க அந்த ட்ரோனு? Well, this is where Moreland said the herd would be. They must have moved on. I need to pick up their trail. Better look for tracks. மூவ் ஆயிட்டா? There. Tracks should lead me to the herd. ஓகே, இதை ஃபாலோ பண்ணி போனா ஹெட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன ஹெட்டை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கான்? ஏதோ புது கூட்டமாக இருக்கும் போல இருக்கே. இந்த ஹார்ன் வச்சதாக இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க. அது டேம் பண்ணக்குள்ள மெக்கானிசத்தை. I should have the parts I need. வாங்கடா 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 வாங்கடா, சைலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி விடுவேன். மோப்பாம் வந்திருக்கு. ராக் இருக்கு, ராக். ராக்கை த்ரோ பண்ண என்ன செய்யணும்? ஆகுதா வரும் ஒன்றா அது. More machines? Gotta deal with them first. Oh, the storm's whipped up a sand spiral. Great. வா செல்லம் வா. ஸ்கேன் அடிக்குது, ஸ்கேன் ஐ. தள்ளி விட்டியா? டேய் சன்பேர்டு ரெண்டு முடிஞ்சே. சோனிக்க போட்டா. ஜெய் ரெண்டர் பார்ட் கிடைச்சதுமா? Where did the herd go? ஹெர்டு போயிடுச்சுங்க. அடச்சை, இதுங்களை ஃபாலோ பண்ணு, ஹெர்டை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாம் போலையே. ரொம்ப நேரம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் போல தெரியுது. ஓகே ஹெர்டு எங்கே போயிருக்கோம்? ஆன்சர் தாங்க போயிருக்கு. பழைய இடத்துக்கே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வந்ததுங்க. ஓகே மேலே நிறைய பார்க்குதுங்க இந்த தடவை. அது கருப்பு மாதிரில இருக்கு. ஓகே எதுங்களும் நம்மளை நோட் பண்ணல, அது வரைக்கும் நல்லது. ஒருவேளை இந்த சாண்ட் ஸ்டோமால இருக்குமோ எதுவுமே நோட் பண்ணாதது.
ஐயோ. ஓகே, 2 முடிஞ்சு. This synthetic membrane's the right size, but it's ripped. Gotta try another machine. கிடைக்கலையா அண்ணா? One synthetic membrane. Better check the other machines. One of them might be different colors. ஓகே, 1 முடிஞ்சு. The kneecap. Good. Okay, that takes care of the machine parts. Just gotta grab the compressed air capsule from Moreland's diving bubble. ஓகே, ஏர் கேப்சூல் மறுபடியும் அந்த டெம்பிள் மாதிரி இந்த இடத்துக்கு போகணுங்க. என்ன பண்ணன்னு தெரியல. சரி, ஓகே, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். மவுண்டை ரிப்பேர் பண்ணது ஷார்ட்ஸ் கொடுக்கணுமா? அதனால நோ மவுண்ட் ரிப்பேர்ஸ். வந்துட்டோம். ஓகே, இந்த தடவை கதவு தானாகவே திறந்துருக்கு பார்த்தீங்களா? ஓகே பாஸ். என்ன இது? கம்ப்ரஸ்டு ஏர் கேப்சூலா? டேய், அதுக்கு நான் எங்கடா போவேன்? கம்ப்ரஸ்டு ரிகவர் த compressed air Get away from this place. Well, good thing that Aloy showed up. ஓகே, இதான் கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் கேப்சூலா? ஓகே ஓகே, அதை ரிகவர் பண்ணணும் போல. ஓகே, முடிஞ்சு. பிடிச்சலாம் பிடிச்சலாம் பிடிச்சலாம். ஓகே, வந்தாச்சு. Got the compressed air capsule. I should have all the parts to build We'll this find a thing way to now. get the embers. I know Gotta we get back to will. Moreland. What can I do for you, partner? இப்போ தான் இவனே பேசணும். ஐயா, உன்கிட்ட பேசுறது நான் வரலடா. I've got கிட்ட everything I need பேசிருக்கூட. to build the... I think diving mask is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. ஓ சரி சரி, உன்கிட்ட பேசணும் போல கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே, ஒர்க் பெஞ்ச் இஸ் ஆல் யுவர்ஸ். ஒர்க் பெஞ்ச். டேய் டேய். ஓகே பாஸ், இனி நாம இஷ்டத்துக்கு உள்ள போலாம் தண்ணிக்குள்ள. Whoa. There's a marvel. If it works, you'll let me try it? ஏய், அங்க கம்ப்ரஸ்ட் அந்த இது வந்து கேப்சூல் வந்து ரொம்ப பெருசா எடுத்துட்டு வந்தோம். Assuming I don't drown. அது இதுக்குள்ள ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சா? So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. அப்ப ஏதோ வார்னிங்க. கரெக்ட், Thanks. That வார்னிங். might help. I hope it does. ஏதோ டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்காது பொசைடு. Back down there. Okay, time to see if this thing works. ஓகே பாஸ், கீழே போனோம். ஓகே,
guest list of 50. So we'd need இவன் தாங்க கணக்காரு some kegs. மொத்த இதுக்கும். Brown ale, maybe. No, for him, scrapper sap. Are you planning a party? Budgeting for Moreland's funeral, thanks to you. I was this close. We were gonna move on. Leave all this nonsense behind, and you come along, you spark your wet noodle idea. It's going to work. I've heard that before. ஓகே ட்ரேட் I'm பண்ணுவோமா always இவன்ட்ட? willing to engage in some commerce. என்ன வச்சிருப்பான்? வெப்பன்லாம் வச்சிருக்கான்ப்பா. அப்படியே இருப்பான். இது என்னது? கட்டர் போல்ட் ஷெட்டரா? இதுக்கெல்லாம் மெட்டீரியலே இல்லைங்க. ஃபைண்ட் ஜாப் தான் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு. அவுட்ஃபிட் என்ன வச்சிருக்கான்? இது என்ன பண்ணும்? இதுகிட்ட எக்கச்சக்கமாக நிறைய இருக்குங்க. வாட்டரும் இதுவும் மட்டும்தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி. ஓகே பை பண்ணிடுவோம். பை அண்ட் எக்யூப் ஆயிடுச்சா? ஓ சூப்பரே. I'll leave you alone. Do us a favor. Leave us all alone. அலோன் என்ன மட்டும் விட்டு போகாதா, மொத்தமே விட்டு போயிரு. அதான் உனக்கும் நல்லது, எங்களுக்கும் நல்லது. ஓகே பாஸ், உள்ள போவோம். So far, so good. I can actually breathe down here. டைவிங் மெக்கானிசம் இருக்கிறதுனால நம்மளால ப்ரீத் பண்ண முடியுதுப்பா. லைட்டும் இருக்குது அடியில். ஒளிச்சிடுச்சே. என்ன இது பபுள் பபுளாக இருக்கு? The mask seems to be holding up. I've never been able to swim this deep before. இதாங்க எல்லா ரிசோர்ஸுமே இதாகிருக்கு. கடலுக்கு அடியில் இருக்க மாதிரியே ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. இதெல்லாம் ஃபங்கஸ் வளரணுமா? அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா அந்த மீன் போகிற மாதிரி கடல் மாதிரியே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்குங்க மொத்த இடத்தையும். இது என்ன காரா? இது என்ன டிராகன் பா? டிராகன் தலை மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஐயா, டிராகன் தலை. இது என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கேயும் ஒருத்தன் சார்க்கு எதையாவது கொண்டு வந்து மெக்கானிக்ஸா? இங்கேயும் ஏதோ இருக்குப்பா ஆமா மாதிரி. சொன்ன மாதிரியே தான். பார்த்துடுச்சே, ஆமா பார்த்துடுச்சே நம்மளை. பார்க்கறதுக்குள்ள போயாச்சுன்னா என்னது போக முடியல. டிராகனு என்னங்க இது மொத்தமா நம்மளை போட்டு அங்கேயோ தள்ளுது. நம்ம எங்கேயோ தள்ளுது பாஸ். அந்த சைடு தான் போனோம். கொஞ்சம் சுற்றி போமா அப்போ. இதாங்க அந்த டூமு நம்ம மேலே லோண்டோமே. அதே மாதிரிப்பட்ட ஒரு டூம் இருக்கு. ஓகே சைடு தானே போக முடியல, சைடில் ஓடி போவோம். சுத்தமாவே போக முடியலங்க. எப்படிங்க? எல்லா இடத்துலையும் கரண்ட் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது.
பண்ணான்னு தெரியலையே. ஓ, இதை பிடிக்கலாம் போலயே. பிடிக்கவும் முடியல, எதுவும் முடியல. வேற ஏதாவது வழி இருக்குங்க? வேற ஏதாவது வழி பார்ப்போம். Current's too strong. I gotta turn back. அந்த சைடு போய் பார்ப்போமா? இது ஏதோ சைனீஸ் இது மாதிரி இருக்குங்க. சைனீஸ் இடத்துல வந்துச்சு அந்த மாதிரி. பார்த்தீங்களா? இந்த கோயிலை பாருங்களா, பில்டிங் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. சைனீஸ் இது மாதிரி தான் இருக்குது. சும்மாலாம் வைக்க மாட்டானுங்களே. Find the red light. இப்போ என்ட்ரி வந்துச்சு. வீக் டு தண்டர் அண்ட் ஐஸு. ரெட் லைட் எங்கே இருக்குது? ஏதோ ரெட் லைட் இருக்குவா? ஓகே, ரெட் லைட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஒருவேளை அதுதான் இந்த வாட்டரை இது பண்ணுதோ? கரெக்டே. Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that Pump big machine on maintenance. dry ground. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. Okay, first node south of here. கீழே போகலாமா? போக முடியாங்க, மேலே தான் போகணும். கடைசி அந்த மிருகத்து கூட ஒரு ஃபைட் இருக்கு, அது மட்டும் உறுதி. சொல்லுது போதுக்கு வழி இருந்த மாதிரி இல்லையே. மேலே போய் போமா? அந்த ஓட்ட வழியா கீழே போகணுமோ? மிஷின் இருந்ததே, ஒரு ஓட்டையை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்ததே மிஷினு. அந்த ஓட்ட வழியா கீழே போகணும்னு நினைக்கிறேங்க. இன்னும் போக முடியலப்பா. அது நம்மளை விடுறதா இல்லை. இங்கே ஏதோ இருக்கு. போனோன்னு தெரில. பம்பு தண்ணிக்குள்ள போட்டு நம்மளை அலக்களிக்கிறாங்களே. ஓகே, இந்த சைடு தான் வந்தேன். அந்த சைடு ஏதோ வழி போதியா, அதான் பார்க்காம விட்டோமே.
யா மேலே போய் பாரு. ஏய் மேலே போடா. மாட்டிக்கிட்டோங்க எங்கேயோ. மாட்டிக்கிட்டோம். ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற சேவ். மாட்டிக்கிட்டோங்க அந்த இடத்துல. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கண்டினியூ. பம்பு தானே கரெக்டாக ரெட் லைட்லேருந்து சேவ் ஆகிருக்கு. ஓகே, நல்ல விஷயமா போச்சு. இதுக்குள்ளே போனோன்னா கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டேன். ஓகே பாஸ். More machines down here. I'll have to swim around them. Stick to cover. Shouldn't use frost on it. இந்த குரோக்கடைல்லாம் இருக்கியா? கவரில் தான் போகணும். வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பம்ப் கிட்ட. Should lead me to the pump node. There must be a whole network of these tunnels down here. Water lines for an entire city. இது வழியா போகணுமா அடுத்தது? வந்தாச்சு பாஸ். வந்து பம்பு நோடே. நிறையா இருந்தது. மேலே ஏறுறதே ஒரு டாஸ்கா வச்சிருக்கீங்களேடா. ஏன் மேலே ஏற முடியல? ஓகே, என்ன இருக்குதா? என்ன இருக்கு? இக்னைட்டா? நோடங்கடா பம்பு. One node down. Better swim back up and find the access point for the second node. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண என்ன நடக்கும்? தண்ணி வரலங்க. வேற ஏதோ இடத்துக்கு வழி கிடக்கு. கேத்தரிங். ஓ, அந்த தாவரம் தான் இது. மொத்த இடத்துலையும் லைட் கொடுத்துட்டு இருந்ததா? ஓகே பாஸ், ஃபர்ஸ்ட் நோடு முடிஞ்சு ரிட்டர்ன் டு த கிங் சிட்டியா? அந்த முதல்ல இங்கே தான் சுற்றி. அங்கே ஏதோ ரெட் லைட் இருக்குது. வேணாம். அதெல்லாம் பார்த்தது மக்கையா சாலா தான். ஐயா, திருப்பி மாட்டிக்கிட்டேன். ஏதோ சின்ன உயிரின சவுண்ட் கேட்குதுங்க. பார்த்துடுச்சு. நீதான் உள்ள இருந்தியா? இல்லை, ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன்னா நீ வந்துக்கிட மாட்டேடே. ஓகே பாஸ், வந்துட்டேன் பாஸ். வெளியில் கன கோபத்தோடு காத்துக்கிட்டு இருக்குமே அது.
ஏறுறதுக்கு வழி பழைய மாதிரி தான் வச்சுருக்கானு ஒன்றா அந்த சைடு இருக்கு. மணிதான் யூஸ் பண்ண முடியலங்க இந்த இடத்துல. ஆச்சு பம்பு நோடுகிட்ட போக முடியல. எப்படி அதை வெடிக்க வைக்கணும்பா? இலை இதான் வழி இருக்கணுமே. இந்த வழியா வந்தேன், இப்படி வழியா மேலே ஏறினேன். ஒரு வழி இருந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே பாஸ். I won't budge. Maybe that debris is weighing it down. ஓ சரி சரி, இவரு தான் வெயிட்டு கொடுத்து பிடிச்சு வச்சிருக்காரா? Let me blow this up. Okay, let's see if that helps. ஓகே இனி பண்ணி பார்ப்போம். நீ மாறுவாப்ல. Okay, I've taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the maintenance station. மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்டேஷனில் உள்ளது எமர்ஜென்சி பர்ச், அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணுமா? அது செஞ்சால் தண்ணியெல்லாம் ட்ரைன் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மிருகம் என்ன பண்ண வைப்போம்? அதுங்களும் கரைக்கு போயிருமா என்ன? The maintenance stations should be at the south end of the dome. ஓகே பாஸ், ஆனால் அந்த குட்டி மிருகம் ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு தெரியுது. எங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோமா? ஏய் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருக்குப்பா, சவுண்டு மட்டும் கேட்குது. அந்த குரோக்கடையில் என்ன இருக்கு? அந்த குட்டி ஒன்று சுற்றிட்டு தெரிஞ்சே பக்கத்தில் தான் எங்கேயோ இருக்கு. என்ன இருக்கு நினச்சேன், சவுண்டு மட்டும் கச்ச 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 கச்சான்னு கேட்குதேன்ட்டு. ஐயோ, வெப்பனை யூஸ் பண்ண முடியாதுங்க இந்த தண்ணிக்குள்ள. ஐயோ ஓகே பாஸ். அது என்னது? ஓ அதுதான் அந்த குட்டி சத்தம். தண்ணிக்குள்ளேயும் சர்வை பண்ண கற்றுக்கிட்டு பாருங்க. அங்கே போயிடுச்சா? டிக்காத. ஓகே வந்துட்டேன். இப்போ போனேன். இப்போ இது குரோக்கடையில். Who's
strobe light in that tower. Just like at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? இந்த டவரில் லிட்டிட்டு இருக்கு. System shutdown's almost done. Only thing left is to power everything down at the control center. So, I guess this is it. One final walk down the strip, and then it's lights out forever. At least I won't be around to see it destroyed. The Odyssey will be well on its way to Sirius by the time the swarm gets here. Still, my last memory of this place will be empty. A city that's already dead. Stanley Chen was one of them. The Zenith. But he did so much for this place. He doesn't sound like the others. Looks like part of this building collapsed. There might be a way in. Nice. Deposit of green shine. I think I'm in the maintenance station now. உள்ளே வந்துட்டோமா? அடச்சே, Console to activate the emergency purge. இதுதான் டோரா? இது தெரியாமல் அங்கேயே சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம். ஓகே, உள்ளே ஒன்றும் வராமல் இருந்தால் சரிதான். வழியா போயிட்டு This looks promising. There should be a console in here. மாட்டிக்கிட்டேன் மகளே. There. Time to dry this place out. இதுதான் வேலை பார்த்துட்ருக்கு. மொத்தமாக ட்ரெயின் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த மிருகம்லாம் என்ன ஆகும் அதுதான் தெரியலை. பார்ப்போம். ஓ, இந்த ட்ரோன் இந்த டோம்குள்ளே மட்டும்தான் இதாகுதா இல்லை மொத்தமாகவே தண்ணி போயிருமா வெளியில்? இருக்க பார்த்தீங்களா, மிருகம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுங்கெல்லாம் போத்து தண்ணியிலையும் இருக்குது, நிலத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி டிசைன் ஆகிருக்கு, அடாப்ட் ஆகிருக்கு. That did it! Okay. Now I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. And once I get past it, I can get to what's waiting on the other side of the door. Poseidon. I guess the purge didn't get rid of all of the water. ஓகே பாஸ், இன்னைக்கு முடிச்சுப்போம். அடுத்த லைவில் நாம் பொசைடனை தேடிப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த ஸ்ட்ரீம்.